Ou se eu acho uma pra mim ou uma pra ela. Pagar 2 aluguel é foda, mas... Tio aluguel. Mãe é mãe, né? Pra quê? Minha mãe. Mãe é mãe, né, cara? Será que é? Óbvio. Hello, Cacau. Ai! Não tava dormindo. É o tio, o cara deu grau aqui, mano. Achei que tava dormindo. Tá com a pizza dentro? Aqui Ó de quem noite. chegou ali, ó. Aqui de noite passam uns caras vendendo pizza de. Sério? Aham. Peraí, deixa eu mutar aqui. As pizza Tá uma finas. merda. As pizza finas, né, mas. Pizza mesmo assim. Deve ser uma merda. Tio, eu vou pegar um custo 5 agora na sua frente. Posso? Pode. Tá, pô. Mas que delícia ver tudo com exclamação vermelha assim, ó. Nossa. Nossa, cara. Como é que eu vejo se você não tá streamando aí? Tô streamando, cara, no YouTube. Mas aí você não tá me ajudando, né? Pra você que aqui não tem. Cadê o YouTube aqui? Mega Rage. Ah, primeiro correio. Mega Rage Lives. Tem uma Stella Fortuna, porque eu não sou baleia, né? Tentar o som, cara, que a trilha sonora da área tá. Vai resgatar tudo Megatron. E dar personagem. Você pode convidar um personagem para se juntar à sua equipe durante esse evento. Até os material também. Get C4, IC2, Mono C1, Jack C4, Tigas C2, RC1. Não temos a vagabunda. Oxi, só o boneco nível 5 que vem, né? É só os do mochileiro. É presente de aniversário. Ah, Não, você cara. escolhe um? É, pode escolher um. Vou pegar o de Luke. C5. Eu queria pegar ela porque eu não tenho ela, mas. Foda-se. Já tenho muito boneco. Se dane, ter ela ou não faz diferença. Eu vou perder pra ela de qualquer jeito. Mais fácil adiantar C6 dos bonecos que eu já tenho. Inclusive, uma hora boa pra você começar a jogar agora, viu? Por causa disso aí. Na hora jura que você vai jogar Genshin, tá ligado? Vou deixar, Mega. Ele jura, mano, que não vai Ele jogar. tentou, ele tentou. Tentei, cara. Tentei. Aqui também você vai poder pegar uma constelação, tá? Da hora. Mas devia ter feito igual ele faz. E vai ser do de Luke também. Constelação aí do Diluc. Então. Hã? Pega a constelação do Diluc. Tá, tem que cumprir isso aqui primeiro. Ah, você não tá se esforçando, velho. Zero A partir do vontade dia de 28 de vencer, setembro. Esse cara é trambiqueiro, né, mano? Os caras só vai liberar tiro, tipo, quando acaba o primeiro banner. É foda, né, mano? Pô, que bem. Caramba, Mega, veio muito conteúdo, mano. Vai dar pra você jogar bastante. O pior que veio mesmo. Você tem a Launa, mano? Mega, Eu faz uma equipe aí só de bonequinho pequeno, só de LOL, vai. Tá zoado pra explorar. Saber, eu quero que você faça. Não sei como é que funciona o jogo. Gostou? Ué, você já sabe como é que funciona, por que você tá Essa é testando? boneca nova, Mega? Caralho. Olha o espectro Entendeu? passando aí. Não, olha a forma dela. Por que ele tem aquele vídeo salvo no favorito dele? Como assim, mano? Entendeu, né? Ah, ela é healer, hein, Megatron? Não é não, ela é. Forte, digamos assim. Sub DPS. Mas por que tu tá curando a porra do mob? Dá pra fazer reação, cara. Dá dano com. Essas frutinhas que vai dar dano, não. Espera estourar. Tá curando o bicho, viado. Não, o bicho não está tomando dano, é diferente. Boneco bom, velho.
Não, é dano verde, pô, não quer dizer que é cura. Ah, agora faz sentido. Dano dendro. Entendeu? With one heart, we pray. Forest, protect us. Ah, eles mudaram. Antigamente eram uns mob fraquíssimos que spawnavam. Botaram um bicho imortal. Dá pra você ficar testando, né? For the everlasting forest. Vira bichinho lá, velho. O Arthur ver o que você fica batendo com ele. Aí, ó. Aí, ó. O cara fala, não, você fala de mim, mas o Helltyr jogava de Lilia no LoL. O que você acha que ele jogava de Lilia? Não, mas o Arthur não tinha salvo pornô de centauro no favorito. Porra de porta de centauro, velho, tá doente. Mantenha pressionada a nossa habilidade pra consumir orvalho verdejante. O pior é que vai do extremo ao outro, né? Vai do centauro ao tentáculo. Como é que pode? Tutorial básico concluído, mas já tô no... Ó que tá, já. Agora né? dá pra dar dano. Criador de conteúdo. Make yourselves at home. Witness the power of the Wa. Dá uma olhada, né? With one heart, we pray. Tipo assim, não dá pra jogar esse jogo por mais de uma semana. You poor lost lamb. É, quando lançou a primeira semana era interessante. Sim. A hora que passou For the E na hora de vender as continhas lá tava legal. let me read 5 horas que passou. Você lucrou, Helltyr? Commit to memory. Foi bom. Secure. Lush as the moonlight. Devia ter vendido, mas. Acho que eu tinha 2 bonecos tier 5. Desafio bem sucedido, Megatron. Mega, faz aí uma equipe só de bonequinho borrachinho, velho. Por Não é favor. ruim pra Mega. explorar, já falei. Posso Por fazer um favor, desafio? velho. É Posso ruim. fazer um desafio pra você também, mano? Mas faz aí, mano. aham. Quero ver. Você, Fala. você desinstala isso daí, você fica um mês sem entrar, mano. Cara, Eu fico um mês sem fumar se você fizer isso. Eu fico, mano. Pior que eu fico. não fica. Mega, o que você vai fazer no ano novo? Provavelmente comer lasanha. Provavelmente comer lasanha. É um lugar chácara, Megatron, com piscina? Vai falar que você não gosta de piscina também. Cara, ele quer fazer de tudo na casa de casa. Mano, eu já sei que nós faz, Arthur. Nós alugamos um lugar e nós levamos uns tatame, mano. E faz lasanha. Tem, Não, pô. Eu sério. chamei o Raiter, ele animou, tá? Então, nós levar lasanha? Tô brincando. Nós levar tatame? Tem a ver, mano. Quanto Nossa, custa um tatame? Deixa eu ver. Mano, o Cocó tá me ligando, vou falar pra ele ver aqui. vai dar 0,5? Foda aí. Nossa, cara. Abo? Mano, Arthur, vai ficar uns 400 conto, mas nós divide em 3, fica barato. Tatame? É. Tatame é baratinho, viado. Então, as 9 placas dá uns. Não, não 400 precisa conto. pegar um tatame caro. Pega aqueles de baratão mesmo. Sim, viado, mas o baratão é 60 reais. Em qual parte da Vai precisar quest? de quantos? Eu desloguei com você, mano. Mano, cuidado aí, velho. Precisa de no mínimo umas Esse 6 bicho é do placas. viado. cabrunco, mano. Ele é chato pra caralho. Eu cansei de contar as vezes que eu já morri pra ele. Ele não me mata, não. Só Vou deixar renegado. você trocar sozinho com ele. Pode deixar, filho. Eu dou IK nele. Fala pra ele, Hatch, eu dou aula. Vai, ataca, filho. Ataca. Eu não tô Vai, tocando, tio. Acabou a flecha, viado. Tô lagado. Olha, me arregaçando aqui, mano. Por que eu não tô conseguindo bater? Ah, deve ter acabado sua flecha. Tô bugado, velho. Tá sem flecha, mano. Sem flecha, mano. Se orienta, tio. Só tô lagado, Abre, né? abre as aljava aí, mano. Faz alguma coisa. Ah, o macro não tá funcionando. Ó, Isso fiquei ninguém todo fala. fudido aqui, mano. Eu vou te passar o código dessa primeira quest aqui, ó. Chega aí. Essa coisa aqui passa assim aí. Já chega. Meu macro desativou do nada, mano. Acho que tem algum botão que troca o macro. Mano, você não fala com o NPC antes de limpar os bichos, mano. Porque Se ele ele cancela. Aí o bicho vem e bate na gente, a gente cancela a conversa. Se ele pode não matar dar, o né? NPC e o bicho.
Não, não dá pra matar um NPC. Ó, para de me dar bronca, mano. Os gates dá, cara. Mano, eu sou líder de clã, velho. Meu papel é dar bronca. Falar que vou quebrar sua arma em 10 mil Eita pedaços. caralho. Beleza, Tyler. Pode clicar? Material precioso. Ó. Tá com quantos galhos Então. mortos? Giras. Mano, eu falei pra você que eu desloguei, velho. Tô com... Dependente. Quem você me chamou? Então, nós vai pegar os tatame, que mais? Ó, tem um aqui, ó. Tem um Certo, aqui, ó. certo, certo. Churrasqueira, caixa de som, Posso colocar o tatame. carne. Chamar o K ou não? Pode chamar. Pariu, velho. O K já quer ir agora. O Real. Tem que chamar quem? Tem que perguntar se ele vai levar a mulher dele, né? A O gente Real. decide se ele vai ou não. Mano, ninguém aguenta comigo na rolagem. Na broderagem. Você faria essa sacanagem com ele, Cocô? Ele faria. O real. Ô, Có, daria faria um sacanagem tiro no com ele? Helltier por 10 mil reais? Daria. Eu escolheria um lugar bem não letal. Caralho, Cocô, 10 mil, velho. Ah, mano, mas eu te daria um tiro num lugar suave, mano. Tá vai se valendo fuder, nada, hein, mano. Helltier? Tá valendo nada, hein? Não, mano, mas tipo, tiro do quê? Que quanto arma? eu A pago arma pra dar o influencia tiro? muito. o Pois é, calibre eu falei, do- não falei o calibre, você já aceitou. É, não, calma aí, vamos lá, vamos aos termos. Que arma? Ele Tiro de- depende da arma Tiro dele. de 12, 22. tiro de 12. Ah, aí não, ele vai morrer de qualquer jeito, mano. Não, mano, você pode mirar bem, 22. sei lá. Não, mano, depende, velho. Ele vai Eu botei morrer. na lista com 22. Ah, eu tava pegando bagulho e para de me ter lá. Se fosse uma 22, mano, daria tipo Cara, você me bugou, mano. em algum lugar no ombro que atravessasse os ossos, assim. No ombro, viado. Não, mas sem osso, sem pegar em osso, articulação. Nossa, mas daí você quer me deixar sem lutar ainda. No músculo, no músculo. Mano, ele vai te dar 1.000 reais desses 10 mil aí. Não, a gente divide, eu daria metade. Vai pro inferno, Cocô. Acabou nossa amizade. Tá fora Eu do daria conto. metade. Hey, Aneva. Sorry to keep you waiting. That is perfectly all right. My data indicates clear Seis skies in guys the já. coming days. Current conditions for Gajas? maritime travel optimal. Gages. I'll be ready whenever you are. Are we really gonna set off without telling anyone again? A super musa tá me... Funny you Eu mention não dou it. conta o You'll Mega never lendo a guess historinha who do Paimon Genshin, saw eu não on dou the conta. Eu way. leio, cara, eu gosto da historinha. Você não lê do Baldur's Gate? Não tô te criticando. Não estressa, Ah. mano, não estressa. Leave without a Quantos farewell diálogos de Baldur's Gate você não já decorou? Você não já leu? Mano, sério, olha a cara dos bonequinhos, velho. Ele fica lendo, tipo, ai, que linda essa história, gente. Ai, que Por que a fofo. Super Musa entrou no seu chat e reclamou? Most Aham. importantly, É porque ela queria comprar por 150? dare you try and slip Aham. away without first paying your respects? Ela tá tentando comprar 150 de você? Aham, aham. A little bird told Fala us que tá o you'd preço soon de be Pantera, leaving for 150. Nod-krai. So, we asked Não, eu Paimon só to give falei us a só heads up 140, before the date desculpa. of Ela your saiu departure. fora, mano, Super Musa. E a Super Musa é uma Ranger, mano, doideira. You sure it's not time to think about changing that little habit of Ela ours? mudou de ideia na hora de... Don't worry, we won't keep you O long. arqueiro level 40. Mega, quanto você quer agora no Pix pra de instalar esse jogo e nunca mais jogar? 4 bilhões. Even the Pyro Archon herself. Ele pediu um número, eu dei pra ele. You're invited too, Aneva. Se tá no alcance Não. dele, é outros 500. Não, no papo, no Gift papo, no for papo. you. Mandei o papo. Não, fala um valor aí X que não seja absurdo. Ah, mas tem que ser um valor absurdo pra eu parar de jogar, entendeu? Não, mano, não tem É o mesmo, como. é o mesmo que eu virar pra você. Fala um valor aí pra você parar de transar pro resto da sua vida. Peraí, você compara o transar com Por que, Genshin, que ela velho? tá com 6 e Ah, a Ranger cara. tá com... O seu prazer está relacionado ao ato sexual. sexual. O meu está em jogar Genshin, por enquanto. Então, é o mesmo nível. Mano. É o mesmo Não, nível. Me ajuda. Posso banir ele, Accompaniment velho? request accepted. Deixa ele aí, mano. Ele Chilona é nossa... demonstrates excellent massage technique. My impression of her Ele é Eu nosso sou, gajo. eu sou um bom exemplo. Mano, o Giras Porra, tá melhor silenciado deles. pra mim. Como é que... Ele me silenciou ou eu silenciei ele? Acho que você silenciou Just ele, that velho. Shiloden really knows how Você silenciou you os giras, like. mano? Por que você fez isso? Não, mano, mas não é agora aí. Não é de hoje isso. Como é que eu desilencio? Clica o botão Jogou de direito. boa. Vocês brigaram na praia, Ah, mano? Por isso vocês ô, estão Giras, bravos um eu com o não- outro. Você tava silenciado Não, aqui. acho que o Cocô tá pedindo conta e ficou puto que eu não vendi. Ah, não. O quê? Eu consegui já.
Tá porra, Tava me velho. ouvindo, Gira? Você tava me Me ouvindo, cura, Gira? Cocó! Me cura, Cocó! Para de andar, Tô ouvindo. doente. Você tava me Alright. ouvindo? Foi mal, Enough Vai mano. with the morrer, chit-chat. Cocó! Let's head to the venue. Falei que esse bicho é bravo, mano? Você não botou fé em mim? Cocó não me curou, viado. Deixa eu morrer. Você ficou andando, velho. Mano, ele Você é ficou healer, andando. velho. Essa é a pergunta, ele é healer. Pior que Pior eu tô que de é. healer, mano. Nunca quer. Engraçado foi É você que eu tô falar com duas pior. contas, mano. Eu tô com duas contas abertas. Aí eu tô jogando de killer e healer. Smurfando? E o Heltier, ele não Oh. bota flecha no boneco dele. Você sabia, Meg, que tem uns caras que tipo, botam multidesk e jogam com, tipo assim, 6 contas ao mesmo tempo. Eu já tô com 10 galhos já. Tô com 10 também. Fala aí com o NPC ali, então. Com o Zete? Just as my calculations Desate. projected. Zait About garante. Chama o time I met X-Heltier. this variable in É, person. mano. Acho que eu te mutei quando você me deu rage no LoL, Gira. Foi não, foi o dia que você queria conta, eu não tive Daí isso. existe algum jogo que o Giras não dá rage em alguém? Mas eu não fiquei puto É. não, mano. Time we head to a new nation, Existe isso? there's always a point where Tem que matar 10 titãs de cristal, O que, né? que eu fiz aquele dia? Eu comprei uma conta por the 30 next conto, chapter mano, num of our site. adventure has Aí begun. você foi tonto, né? Porque no site é tipo This R$2. time, it was the moment she Que realized site? she just polished off the very last of her O sword crackers. DRX. Louco, eu paguei 30, velho. Não, aí você Mas foi é, tipo, burro porque o Mas Giras. pra jogar ranked? O Giras Pronto pra pegava jogar? Messi pra você por 30 reais, cara. Eu não te dei a conta, mas eu falei onde comprava. Mas foi bom. Ah, nem sabia, mano. Eu era burrão. Até Só porque que eu nem eu, jogava LOL mais. eu acho que 2 conto não, mano. Uma conta level 30 pronta pra jogar ranked? Of how it felt on a psychological Ô, level. louco. Vacilei, então. What about Só you, que toma traveler? ban, tá ligado? When did it really sink in Ah, for you? então não Mas quero. pra você não interessa, você não ia, você só queria jogar com alguém, pô, você toma o ban. É, né? mas tipo, a conta que eu uso ela até hoje, mano. Virou uma Nossa, conta é, minha tipo, mesmo, tá ligado? Você vai subir, vamos supor, você vai jogar com alguém lá. Queria jogar no. Hmm. Aí você jogou alguma, subiu pro Gold. Você não vai conseguir jogar mais que o cara lá que é bronze. É, eu botei ele no Gold, aí depois eu fui na minha conta normal com ele e ele me desceu pro I prata. was referring to. Os. Ele quem? Ah, here Um we amigo are. meu, eu. Perdão. Paimon, Tá. traveler, we have Você não arrived in conhece, Nod-krai. não? Que calma, você é louco. É o real. Nós tava falando do K hoje, mano. Ó, que demência. Mas esse cara conhece o K, mano? Tipo, pra caralho, assim? Paimon, Mano, o K ficava jogando LOL aqui às vezes, Ah, velho. não, mas vocês não estão falando do cara, não. Nod-krai. Até eu bani ele daqui. Vocês não estão falando do cara, não, velho. Oi? O cara hoje Oi, baniu ele no trânsito, Heltas. lembra Oi, disso? Heltas. Bani ele o quê? Você baniu ele no trânsito. Eu tava dirigindo? Pô, mas pior que tava- aquele papo lá dele lá de relacionamento foi incrível aquele dia. velho. Você tava Calma no aí. trânsito, aí você mandou uma mensagem assim: baniu o carro, tô no trânsito. Não, mas vocês têm que admitir que aquele dia que ele contou as intimidades dele foi incrível. Velho. Incrível. Não, ele é muito estranho, velho. Ah, mano, só porque o cara tem fetiche em ver a mina dele dando pra outro, você acha que ele é estranho? Ah, mano, eu acho que é fetiche, tem que ser respeitado. É, Ele mano. é menos estranho que você, viado. Ele é menos. Então, você tá criticando e você baniu ele, então. E por que eu tô aqui ainda? O Heltier que baniu ele, não foi eu, viado. Ah lá, aí é That is foda, mano. correct, Paimon. Eu fui It is also veemente the most contra de bustling banir ele. commercial hub in all of Eu tenho Nod-krai. que matar essa porra desse bicho aí. Ai. Veementemente. Claro, Mano, o Heltier nem tava na congelado. cal, baniu o cara no trânsito. Não tinha motivo pra fazer. Não, mas você falou pau banir, eu falei pau banir. Era só silenciar, mano. Não, mas o meu. O meu É só banir é silenciar. o meu banir é isso aqui, ó. Ai, caralho, velho. Ai, que doente. Pô, cara. Atende legal lá. Vai, fi. Tá atendendo Você lá, vai tá? morrer em 7 dias. Agressivar, vindo me cobrar. Na Heltier jogando New World, o cara entra aqui no meio da call e fala assim: vamos X1, Heltas. Você vai de Você tem que matar, velho. Você vai de Mano, fica machadão, esperto aqui, mano. Eu fica vou esperto de. aqui, fica esperto aqui. Eu vou de Tela, mosquete. tela. Telei. Não, mas aí você tá começando ele muito morreu. perto de mim, Heltier. Vamos lá atrás É. dela, mano. Eu tava com 7. Eu tava com 7 todo desequipado, tá? Detalhe, mano. Ah, mano. Eu tava no disco, seu caralho. Eu tava aqui, velho. Ô, bizarro, mano. Bizarro demais, velho. Ah, Cocó, eu tô fudido, mano. Mano, eu tô chegando. Eu tô ficando sem Eu vou, bagulho pra vou usar o transportar. limitar aqui, foda-se. Só que eu quero ler a historinha. This is where our spaceship landed when Ether and I first arrived in Teyvat. Huh? Are you sure? But how come you've never mentioned that before? Seems pretty important to Paimon. Well, because those memories are really hazy.
All I remember is ether waking me up and us leaving the ship. But just now, setting foot on this land, I felt something. The kind of power I sensed in those moments. Are you referring to Kuvaki? Kuva, what now? The locals refer to it as Kuvaki. It is a unique elemental force found only in Nod-krai, or rather, a pure, primordial form of elemental energy. That is correct. Another similar concept I have found in my database is the primordial sea. Legend has it that long, long ago, the moon that shines in the sky above us once rose from the land of Nod-krai. Modern geological surveys and meteorite studies conducted in the region have since supported this claim. So, when you mentioned being able to detect the moon's power earlier, you were referring to Kuvaki? Wait, Traveler, you're saying we might actually find your spaceship here? Do you still remember where it landed? Nod-krai is surrounded by the ocean. In other words, it could have been anywhere along its coastline. Negative. Description still lacks sufficient detail to pinpoint target location. Hey, it's okay if you can't remember everything right away. After all, it's been a really long time. Let's just do what we've always done and keep searching as we explore. Besides, what have you got to fear with your sidekick Paimon still here? I'd be more than happy to help you out as well. Our pleasure. Anyway, just knowing that your spaceship's here in Nod-krai surely counts as a big step forward, huh? Like we've crossed another boundary? Paimon couldn't have put it better herself. You sure are a quick learner, Inefa. Muito conveniente. Well, as the best guide in the whole of Tibet, Paimon hereby does solemn Nod-krai. Here we come! Mecanismos que ensinam de Caralho, muita informação. Ah. Ah, this wasn't locked. How convenient. Puxa ou empurra? É isso? Ou você também puxa? Você só empurra.
é que mais vai dar XP, mano. Só que Então eu- vamos pra ela, onde que é? Então vai legal lá, vai Em- legal. em Geffen. Mega, fala o nome da tua rua agora. Da minha rua. É. Isso, quer saber se vai vir aqui? Ele vai descobrir a casa que é. Qual é a casa? Só dá o nome da rua e ele vai falar qual é a casa. Já dei uma vez, eles já viram. A ele! Caralho, fala o nome da Rua rua. Dourado, cara. Nossa, Qual? tua casa. Tá na puta com você, velho. É Geffen. Tem cafra aqui onde você telou a gente? Nem tem essa rua, Mega. Vai pra Geffen. Caralho, eu nem sabia que tinha essa cafra aqui, velho. Ah, tem sim. Ô, louco, você ia pra debaixo? Aham. Ô, louco. Ô, Mega, você não mora em Jundiaí, não, viado. Você mora em Várzea Paulista. Também descer, velho. Nossa, viado. Tudo junto, cara. Tudo igual. Mega, Vai trocar vida. ô Mega, dá essa oportunidade pra mim de passar ano novo ao seu lado? Cara, esse papo seu tá com cara de casamento. Papinho, né, mano? Papinho de quem tá querendo. Tá Vou querendo chamar a rua do muito. Mega, mano. Tá querendo muito. Novo, você vai entrar na minha rua, velho. E onde nós vai, Olha ali velho? onde o Mega tá. É, exatamente aí. Essa janela que tá aqui Sai na atrás, janela aí. é essa janela aí. Sai na janela aí, sai na Que janela sai na aí. janela aí? Bota Ô, o cu pra fora aí, Mega. peraí. Vamos um pouco pra frente, vamos um Você, pouco pra você frente. comprou aí. dois? Bota o cu pra fora aí, Mega, que eu vou comer daqui de Louco, da casa. hora. Nossa, tá bem Valeu. desatualizado, velho. Aqui é a Bota casa o- do Mega aqui, ó. Tá bem desatualizado, velho. Bota o cu pra fora que eu vou te comer daqui, Megatron. Tá bem Nossa, cadê a desatualizado casa isso aí, dele? né? Pô, é da hora. É uma ladeira, mano? É liso esse asfalto aí? Cara que já quer andar de longe, Nossa, né, cara? viado, tá muito desatualizado essa porra. Ô, Cocó, vai escovar os dentes, peraí. Parece um cárcere privado, mano. Embaixo aí, cara, já foi pintado, reformado. O ali que tá cheio de mato ali também. Foi tudo reformado, já Tá tem. atualizado, velho. Setembro de 24, tem um Tô ano. te falando. Mano, daqui a pouco eu vou ali fora tirar uma foto com o celular, você vai ver. Então vai lá, quero ver se... Duvido você sair lá É, fora. Agora, não, sai que eu na vou pra academia, eu janela tiro. agora, se for. Ô, Mega, eu acho que você não sai de casa. Desde que você saiu do serviço, você não pisou fora de casa, velho. Igual eu. Já volto. Vou escovar os dentes, Cocó. Ah, mano, eu vou sair então, mano. Depois Não, a gente não, conversa. não, nós vai fazer agora, tio. Não, viado. Não, não, você me prometeu, mano. Você me, Você um carro ali. você me prometeu. Com quem que tem que falar? Com o Ô, gatinho? Mega, Não vai, não. É lá Então já me na tela Torre lá, de já Guerra. vai me telando aí, vai. cadê a casa do Mega, velho? Ô, Mega, onde é tua academia, velho? Fala pra Onde mim. tu foi, viado? Aqui é 2011, ó. Sobe. Subiu o morro? Mano, que morro da hora, velho. Isso aí é onde? A Várzea Sobe. Paulista? Sobe. É, ele fala que mora no Jundiaí, ele mora no Esquerda, sobe, vai subindo. Nossa, olha essa ladeira, que da hora, mano. Sobe. É liso? Esse asfalto Vai aí é subindo, vai liso? subindo, vai subindo. Que liso, é na favela, Cocó. Você vai lá, você cai lá, você 4 Não, pô, tô falando que se for liso eu desço de skate isso aí. Sobe. Não desce, viado. Se cair, você vai pegar muito... Pra direita. Não, mano, eu desço, velho. Tô falando. Pega Ô, aí, Mega, reto. já é leg day, né? Você ir na academia já é leg day. É uns 15 minutos. Parece que você mora no topo do A morro, outra mano. rua, a outra rua. A outra. Pro lado aqui? É. Caralho, Essa. Mega, é muito longe. Vai treinar não, viado. Tá em casa. Vai treinar, não. Ela vai estar do seu lado direito. É, vai estar desse lado. Mais pra baixo, mais pra baixo. Aqui. Mais pra baixo. Mais pra baixo, caralho. Pô, Mega, mentira, velho. Não tô te falando, caralho. Quanto mais pra baixo? Vai indo pra baixo aí que você vai ver ela. Aí, ó. Caralho, você é mó boy, né, viado? Ok, mano. Mensalidade é R$100, velho. Estúdio, business e fitness, olha lá. Isso, cara. Caralho, os caras vão fazer negócios e treinar ao mesmo tempo, mano. É, mano. Caralho. Treinar um negócio, né? Treinar um negócio. Aqui onde teu irmão vem, Mega. ó. Adega na frente. O cara sai do treino e já compra um copão, mano. Ô, Mega, você é mó mentiroso. Ah, eu moro em Jundiaí, moro em Várzea Paulista. É, só colocar o endereço da outra casa, então. Colocar a Rua Anitta Garibaldi. Não, mas que da outra casa? Você mora nessa casa aí, viado. Você não mora em Mas outra. tem outra. Põe lá. Rua Anitta Garibaldi 67. Cara, que lugar amaldiçoado, Mega. Todo respeito. Ô, eu queria falar não, mano, mas
Eu gostei da rua pra descer de skate, fora isso. Ficar skatista, mano. Vou mostrar onde eu moro. Acho que não vai ter minha casa ainda. Eu sou, mano. Eu sei onde você mora. É verdade. Quem que tá falando? Camila tá aqui? Minha mulher. Olha minha casa, velho. A Camila calada, tá aqui. só Caramba, mano, que analisando, prédio mano. fino, velho. Ele não vai tombar, não, isso daí? Só que tem 8 andares. Caramba. Agora, legal ó, também. ó a academia da minha casa. Só pra você, ó. Ó, é tudo morro também, Mas nessa mano. casa aí tem um Caramba. cachorro muito bravo, eu morro de medo. Tem o Rottweiler. Não é Rottweiler não, é um daquele da rodoviária. Nossa, uma ladeira da Aqui, hora é aí pra verdade. descer, mano. Aqui, minha academia. Longe pra caralho. É Os mais cara, perto. os cara com o bagulho do lado. Não é tão que é fácil, Eu né? vou mostrar a ladeira, Cocó. Vou mostrar Mostra a a ladeira. ladeira. Mas é mostra a ladeira. R$190 por mês a academia. Ah, muito mas caro. aí é o famoso achou cê- ruim, acha outro. E não tem outro no Você lugar. pega, ó, você vem lá de cima, Cocó. Vem aqui, não. Tem curva? Quero curva. Óbvio que tem curva. Acelera. Deixa eu ver, gostei já. Tá Olha lá, ó, já acelerando, vem aqui, né? já faz a curva, ó. Mas Onde você essa aí tá não precisa dar nem slide, essa aí. Eu entro no O grip Cocó nela. quer descer de skate. Caraca, Cocó, então você gosta de Dá pra fortes descer até na emoções. minha casa. Ah, reta, descer mais, dá pra reta. descer lá Ela na- acelera. na- Ixi, mas esse parei. Deixa eu ver. Vira essa rotatória aí. Deixa eu ver se vai vir carro e vai me matar. Não, Ah, aqui não, não tem vou carro não, cara. Aqui vou é... morrer aí, passa viado. carro. Ó, nesse ponto aí, eu vou tá 75 por hora, mano. Não passa carro aqui, Cocô. Aqui foi coincidência, tô falando sério. Passa carro aí toda hora, para de Da hora, eu mentir. vou De noite não morrer. passa. Eu Eu passo vou aqui de noite e não passa um carro. Eu vou morrer pra De caralho. Passa dia carro aí passa. toda hora. De noite não Louco. passa. Pode Não mentir. acaba não esse dessa lado. Não, e esse asfalto aí, craquelado aí, mano. Não, mas esse hoje tá buraco. bom. Hoje Ah, tá... esse buraco me mata, ó. Esse buraco ali me mata. É que é 23 Antigo, aqui, hein? velho. É, hoje tá asfaltado já.
Meu Deus. Caraca, quanto NPC. It just occurred to Paimon, if we were looking to put out a missing spaceship commission, or to learn more about Nod-krai, wouldn't it make sense to drop by the Adventurers Guild? The guild is located in Nasha Town. Simply follow this road and you'll reach it. Huh? What in Tavad is that? Looks kinda like a Sealy, floating around in the air like that. That is a kuhenki, a species unique to the land of Nod-krai. A Kuhenki? Does she have something to do with the moon, too? Indeed it does. According to the Frost Moon Scions, the indigenous inhabitants of this land, the kuhenki, are said to be familiars of the moon goddess, leading those who walk in the moonlight's glow to things of great importance. The moon goddess? Don't all people here worship the Tsaritsa? Although Nod-krai lies on Snezhnaya's border regions, the people here have held their own unique beliefs since time immemorial. As I mentioned, everything in this land shares a deep connection with the moon and the sky above. The beliefs of the Frostmoon Scions seem to date back to the civilization of the angels. According to the documents in my database, even the 7 Archons did not exist at that time. Wow! So the origin of their beliefs goes back even further than the Archon War? Correct. At some point, you may come across some statues of their goddess. The Frostmoon Scions carved these as well. Hey! Looks like she's floating away! I suggest you follow her. The probability of an ordinary person encountering a kuhenki lies in the single digits. Many here consider them heralds of good fortune. Transforme-se em que se esconder em névoas de funcione para trocar de forma e sair da névoa de um lugar para outra. Nossa. Unocus. Is this a
travel guide? Huh. It actually led us to something useful. Opa! Are there any particular points of interest? Oh, it all looks pretty interesting to Paimon. If we have time, she'd love to see, pretty much everything. Recalibrating route. If we keep following the current path, we will arrive at an area of scenic beauty. From there, we will be able to identify both the Adventurers Guild and several must-visit specialty stores. Yikes! Why is Paimon suddenly getting the feeling that if she doesn't step it up soon, enough is gonna... Para! I'd take it if I were you. I'm sure it'll come in handy. Arma talento. Isso aqui. Nossa. Talento de arma. Artefatos. Nossa, tá muito bonito. Tá tudo.
Ó. Wow! Nasha Town actually looks pretty big from here. Feels a bit different than Paimon imagined, though. Which aspects in particular deviated from your expectations? Well, Paimon keeps hearing people describe Nod-krai as an adventurer's paradise. So, she kind of thought it'd be a bit more picture perfect somehow. According to legend, there was indeed an era of peace in Nod-krai's past, the age of the Fae. Tales of those ancient heroes are still told today. One of the most well-known is that of the Lantern Fae. This individual performed many good deeds for Nod-krai. The present-day Lightkeeper's nightly lantern patrols are, in part, a tribute to their memory. But then, What happened? there came a devastating abyssal calamity that swept across Nod-krai, and for a time it was left desolate. Heartbroken by what had become of the land they had so cherished, that Fae extinguished their light, just as the abyss had extinguished all hope. Nowadays, the paradise people speak of is more of an aspiration, or an irony, perhaps. An irony? Today, no official authority governs Nod-krai. In theory, at least, it is somewhere a person can do whatever they wish, and become whoever they want to be. The Adventurers Guild is just over there, in Nasha Town's central plaza, and the flagship tavern is over that way. Hey, what's that building over there? You know, the biggest, tallest one. That is Aino's Boom and Blast Kuvaki energy cannon. It gets activated when the wild hunt threat level outside Nasha Town reaches Caçada a certain feroz. threshold. But according to the scan I just ran, the energy cannon appears to be malfunctioning, likely due to a recent discharge. The wild hunt? Isn't that the abyssal calamity you mentioned that's specific to Nod-krai? It is a phenomenon that has been occurring for several centuries now. Yet the time and location of wild hunt attacks are seemingly random. At first, it was more of an old wives' tale that adults used to scare children. If you don't start behaving, kid, some night, the wild hunt's gonna come for you. Listen, do you hear that? That weeping in the fog? Those are the cries of a young woman being dragged away. You're saying people actually hear things like... I have not witnessed enough wild hunt attacks to give a statistically sound answer. But the oldest legends say that all people saw was the ghostly shadow of a woman in the mist. It wasn't until later that it became a full-blown calamity. Abyssal monsters and all. Huh. When you put it like that, Paimon's really gotta hand it to Aino. Not only did she repair you... Absolutely. Aino is very impressive indeed. Anyway, according to my schedule, it is time I took you over to the flagship. Oh, sure. After all, we shouldn't keep Barca waiting. Well, Paimon's not sure if he'll actually show up at the bar this early. Não vai aparecer o Barca agora. Vai, cara. Que fudendo que vai. Você vende, meu parceiro. Ei! Usado para contar. Pausar? Não. Não posso comprar 9. Estabilizar meus.
Retorno de investimentos de uma pessoa do discurso com sendo com indústria. 1.500. Quanto que era o livro? 2.000. Aí eu posso comprar 8 seguidos e dar pra ele os 8? Isso. Resina 60. Opa. Usadores patrulha. Sada Fênix. Barca não vai estar lá. Não é possível isso não. Atingir esse robô em pouco. Quatro gols. Está esperando. Atinja. Pode, né? This research looks promising indeed. Se eu meter ela. Let's go get ourselves some Nossa, eu tenho que fazer todas as formações? research looks promising indeed. Fácil. This research looks promising indeed. Easy money. Yeah, I'll do my best, but I can't guarantee a victory.
This wasn't locked. How convenient. Não vai estar aqui, cara. Impossível tu tá aqui. Não vai estar aí. Here we are, the flagship. Varka told us to meet him here in his letter, right? Let's Ele não see. vai estar aí, não. Impossível. No matches, I identified. É claro. So he isn't here after all. Guess we never did actually say we'd be arriving today. Hey, why don't we go ask the owner? If what they say is true, Varka's drinking prowess must have left quite the impression. Que pagadinha de mau gosto, hein? Well, well. If it isn't the ineffable Inefa. Hello there, Demyon. You know each other? Of course. Inefa's a regular here at the flagship. So, robots are into booze too? Not at all. The energy conversion efficiency of alcoholic drinks is very low, and most of them are full of impurities. Still, I can affirm that your berries and fried meat deserve a 9.12 solid de 10. 9.12 out of 10. It has Aino's approval too. Funny that you should mention that. While you were away in Natlan, Varka would come in here every day to pick up a serving of berries and fried meat for Aino. Aww. He must have been worried sick that she wasn't eating properly on account. Actually it's cause Varka found out that Aino went wild after Inefa left, gorging herself on snacks she normally couldn't get her hands on. So it was more worry that she wasn't getting a balanced diet. I think I might have just put my foot in it. Anyway, since you're back from Natlan, these two must be the ones Varka mentioned. The Traveler and Paimon, yes? Yep, that's us. So, from the sounds of it, you must be a close friend of Varka's too. Varka? Goes without saying. After all, he's the only one around here who's ever managed to stay standing after 10 rounds of the roulette special. Paimon can't believe he's made such a name for himself. Though, guess it's hardly surprising how. Right now? Must be somewhere near Anvantinyarvi. That's quite far from here. Huh? Where's that? It's a lake in the northern part of Nod-krai. Word reached him of trouble brewing around those parts, so he took his knights to check it out. Oh. So, we missed him? Típico de Mondstadt. Varka knew you'd say that. So he specifically told me to make sure you stayed here and enjoyed yourselves. He sends his assurances that everything's under control. Well, if he's that confident, guess our only option is to accept. Anyway, it's not like there's any special cause for concern. He is the Grand Master, after all. Exactly. Plus, not only has he booked you into our finest room, he's paid for it in advance, too. Whoa! Oh, That's so generous of him. We might not have met yet, but... o cara paga a conta, cara. O cara não é igual o Vente, que só bebe a custa dos outros. Oh, and by the way, he also asked me to serve up a portion of berries and fried meat for Inefa. That was prepaid as well. Thank you. No, Era uma thank Aino, you. de I'm the one who graça. should be grateful for your business. Traveler, Paimon, why don't you go ahead and drop off your luggage? I can use this time to go pick up some components that Aino asked me to bring back. Sure thing. Besides, now that we've got ourselves a map, once we're done unpacking... Oh. So you no longer require navigational assistance? No worries, we should be fine. We've got a rough idea of our way around town, so Paimon... Thank you. This translates into an approximate time saving of 30%, meaning I will be able to see Aino about 45 minutes earlier than previously projected. Oh, right. You must miss her a lot, too. Vem de receita, né?
especial. Consumo de estamina. Escalar. 100 segundos. Caralho. Legal. Feels pretty nice having someone sort out our food and lodging for us, huh? But is this really the flagship's best room? It's pretty big, make no mistake, but it looks a little worn out, right? You mean it's got something to do with Nod-krai's history? Oh, should we try the berries and fried meat too? Oh! Logo cedo assim, Sorry cara. about that. I'm on Caraca. where she's going. Please, there's no need to apologize. If anything, I'm the one who should be sorry. Clearly, I shouldn't have gotten lost in my thoughts in the middle of a hallway. Oh, yeah. Wait a sec. Are you staying in the room next to ours? Ele fica no farol. Ah, quite the perceptive one, I see. First things first, allow me to introduce myself. My name is Kirill Chudamirovich Flins, but please, just call me Flins. Whoa! That's an impressively long name for sure. Ah, is that so? Names like mine ought to have been fairly common in Snezhnaya, at least in the past. Would I be correct then to assume that the two of you are travelers in this land? Yep, you sure would be. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We've been to a bunch of nations already, but we only just arrived in Nod-krai today. What a rare honor it is to meet such worldly travelers. Are you here for travel too? If only I had the time to spare. No, I'm just staying the night. Oh, so you're here for business? That's certainly one way to put it. I'm a ratnik of Nod-krai, normally stationed near the burial grounds to the north. My sole cause for being here today was to repair this lantern of mine. O cara é foda, patroa. Your surprise is entirely understandable. Most people cannot even begin to fathom the idea of a life surrounded by tombstones and decay. But if you've heard of the calamitous abomination that is the Wild Hunt, you'll know that in their wake they bring a host of souls tainted by abyssal filth. Oh, so it's all about fighting against the abyss. Oh, sounds like a tough job. I thank you for your concern. But in truth, I've long since grown used to it. In fact, I like to think it rather suits me. If anything, I'd say I prefer the peace and quiet of a graveyard to the hustle and bustle of urban life. Paimon sort of gets it now. But even so, she is still pretty sure she could never get used to living in a graveyard herself. For one thing, she'd be too scared to fall asleep at night. Oh, I assure you, there's no need to worry on that account. The kind of ghosts you find in cemeteries aren't too big on talking. But even when they do, they're usually far more discreet than the living. Well, would you look at that? Who'd have thought we'd end up chatting this long? Must have a lot in common, huh? Forgive me, but I must excuse myself, for the time of my appointment draws near. And in terms I'm sure you'll understand, Mais amigável do que eu pensei que this fosse. ratnik is like a mapless traveler. Oh, sure. In that case, you go right ahead.
We won't keep you any longer. Not at all. Should the opportunity present itself, I'd gladly continue our conversation another time. You're always welcome to come visit my grave. I mean, the grave I stand watch over. Your visit would bring much needed light to that place of final rest. Right. Well, if we get the chance. Then allow me to wish you a traditional Ratnik's farewell. See you by the graveside. Sim. Ugh. Jeez. What a weirdo. Not to badmouth him at all. In fact, he seemed pretty cultured, but at the same time... Canis, his lantern? No, not really. You mean, 'cause it was broken? Huh. Guess you've always had a nose for stuff like this. If you're worried, you can always ask him the next time we cross paths. Hey, don't you start spouting all that weird stuff too. Cara, será que já tem um... Desgraçadas. $60. Piscina do... Será que esses baús... Até esses alvos que estão aqui. Super important! Were we gonna go try out the berries and fried meat? But now, heading all the way back to the flagship feels like such a waste. O bagulho tá aí do lado. Please, accept today's boon. Puta que pariu. One night or day, may the blessings of the moon goddess shine down upon you. Huh? What's going on over there? Wait! Free food? Wow! The people here are so nice! Quick! Let's grab some too! Paimon's super curious what their food tastes like. Moonlight illuminates the path before you, travelers from afar. Huh? How'd you know we were travelers? Just now were a song the birds in the sky, singing of your wanderings. You are no ordinary guests, it seems. The birds and the... what now? Forgive me. I should not have laid the words of others out as a welcome mat for our very first meeting. You, too, must be wondering who I am. I am Lauma, moon chanter of the Frost Moon Scions. Please, as do our followers and other passers-by, accept today's boon.
happy to oblige. Paimon's name is Paimon, and this here is the Traveler. Thanks so much for sharing your yummy food with us. We'll take one each. Think nothing of it. These fruits were the finest we found, delicacies gathered in the wake of the morning dew. It is my hope that partaking of them may lift your spirits to heights anew. The finest you found? Wow! That sure is kind of you, but wouldn't you want to keep those for yourselves? The first fruit of the harvest must be placed upon the moonlight altar, not as an offering to the gods, but as a spark for lost hunters. For it is the blade of the starving that darkness most easily corrupts. As perhaps you have already heard, we Frost Moon Scions revere and worship the moon goddess. We believe that together, virtue and compassion are the shining light that will lead us all out of the long, dark night. And now, with tides of haughty Fatui swarming into Nod-krai, driven by greed and greed alone, more than ever before, we must all unite under the... Look who it is again. Those unsufferably kind-hearted Frost Moon Scions. Got enough for us too? That's right! 2 servings each! We're starving over here! The Fatui! After what you've been doing to our sacred statues, how dare you even show your faces? Wilhelmina, bestow today's boon upon our guests. You hear that? No slacking now. But, my lady, they... Please, you two, accept this meal. But remember this. Kindness is the first lantern left to guide those who stumble in ignorance. Come again? Let me finish. But should they still refuse to follow the moonlit path, then by our frosted blades shall we show them its shadow. You! Fala que eu vou poder dar um cacete nesse do caralho, vai. Look who it is. Whatever. Just you wait. We'll be coming for you next. Huh? Where's the meat? Who wants to eat this garbage? A de tradução é quem quer Those stooges really are the worst. Ever since they came to Nod-krai with all their weird equipment and built that so-called experimental design bureau... Judging from how they reacted just now, it seems the Fatui already know who you... Well, we have gotten in their way in pretty much every nation we visited, so we're probably at the top of their blacklist by now. I see. Then, on behalf of the Frost Moon Scions, I thank you for the goodwill you have shown us. Because if they had gotten ahead of themselves just now, I'm sure you would have stepped in to help. Just as the birds and beasts put it, your arrival heralds joy to us all. Besides, for a weary traveler far from home, what better respite than to bathe in the moonlight? You will always be welcome at the Frost Moon Enclave, the place we call our home. May we meet again in the moon's gentle glow. Você só fala assim? These are delicious! So refreshingly fresh! Those 2 Fatui wouldn't know a good thing if it came up and bit them on the shoulder. Looks like Inefa isn't done with her shopping yet, and the Adventurers Guild is still empty. Where should we head next? Good idea! Wouldn't want to let the Kuhenki down, after all. Let's see... Okay, Paimon's got our route all figured out. So, all that's left to say is... This is Nuts and Nuts. It's mostly a fruit shop, but there's a crafting bench, too. This is the Speranza, one of the travel guide's recommended restaurants. All the waiters here are kids. This is the Vesnici Prolecha greenhouse. Apparently, their flowers are all made of metal, so they'll never wilt away. And this is the Rossum Workshop. If you ever need a weapon made, this is the place to go.
Over here, they've got a super tall observation deck. Whoa! Take a look at that! You can see really far out into the distance. That way's north, and that looks like something built by the Fatui? And then over there to the west, that must be the place Lauma mentioned, where the Frost Moon Scions live. So, what'd you think? Even if Enefa kinda stole her limelight earlier, this just goes to prove that Paimon's Ainda não está no nível Inefa. aren't too shabby either, right? She sure is. It'd take hundreds of years of practice to beat the best tour guide in all of Tibet. Huh? Look! There must be someone at the Adventurers Guild now. There's already a line forming outside. Looks like we'll finally be able to ask about your spaceship. Oh, or was there anywhere else you wanted to stop by first? Where? Which one are you... Oh, now you mention it, Paimon's noticed it too. Ugh, better not be who she thinks it is. Anyway, where we go first is completely up to you. Either the Adventurers Guild, or that suspicious-looking shop. Farmar pedrinhas da Lauma no meu... Todo mundo de Lauma. Meu Deus, quanta gente de Lauma, cara. Andar até lá. Some of these people have no taste whatsoever. Caraca, é a Sandrone que tá ali, velho. Aí. Ah. Mano, o que você tá fazendo? Please, here you go. And if you ever need anything else, don't forget to make the great Lord Song of a Bay your first port of call. Oh dear. So it is the real deal. Of course it's the real deal. Everything you'll find here is 110% real, meaning every one of my deals is as real as a deal can... Wait a minute. Oh, well, if it isn't my two most valued clients.
no small thanks to your munificent patronage. Come. How could you just sneak into Nod-krai like this without telling your dear Lord Sangama Bay? If I'd known earlier, I would have made an absolute pulled out all the stops to ensure that your boat ride over was as comfortable as humanly possible. Thank the Archons we didn't tell you. Oh, come now. You know as well as anyone how impeccably and conscientiously above board I am when it comes to doing... Well, regardless of whether that's true or not, the main issue here is that we had no idea you had a branch in Nod-krai. A clever merchant always has a backup plan, or two, or three up their sleeves. As the saying goes, a rabbit with many burrows fears not the hunter's arrows. A merchant with stores galore hears no debtors at the door. Since you're both here in Nod-krai, would you care for some of my finest local souvenirs? Whatever you're looking for, I have it. Or if it's Sumeru you're missing, I've got that covered too. We literally just arrived. Do we look like we're on the hunt for tourist trinkets to take back for our friends? My, your high-minded tastes never cease to impress. In that case, I know just the thing. You must be on the hunt for something like this? What's that? Your hat? Information, of course. Information about Nod-krai, locked securely in the otherwise impenetrable vaults of the Lord Sangama Bay's brilliant mind. I knew it! I just knew you'd appreciate the value of my wares. On the back of all our pleasant dealings. Wow! You sure are feeling uncharacteristically generous today. What do you mean by uncharacteristically? I am the most generous person. Forget it. Anyway, the long and the short of it is this. The moment I set up shop in Nod-krai, it struck me how many different factions there were, all competing against each other for power and influence. Well, as they say, there's no time for business like a crisis. Things got even more turbulent after the Fatui pulled down 2 ancient moon's remnants. People began to catch a whiff of the coming chaos. And the more troubled the waters, the greater the potential profit. Not at all sorry to interrupt, but we're not here for Mora. Oh, really? But surely it was the tales of an adventure in that case. What would you like to know about? Opa, agora sim. The Frost Moon Scions? You mean the people who believe in the moon goddess? They're not a bad bunch. It's just, well, they have such simple tastes. No luxuries, no indulgences, no nothing. Trying to earn a... Still, things between them and the Fatui have gotten pretty tense. It's only a matter of time before the powder keg goes boom. And when that happens, they're an organization set up to keep the locals safe. Apparently, they have a long and glorious history, and they're made up entirely of volunteers. But seriously, a volunteer organization in Nod-krai? This place is hardly a magnet for noble hearts. No pay, all work. That's not a business model, and it's certainly not for me. That bunch of booze-loving monstatters? Ugh, don't even get me started. As fellow Outlanders, I thought they'd be easy pickings, but somehow, every single one of our business negotiations wound up at the flagship. I've done plenty of deals with heavy drinkers before, but those guys? I never once made it to the contract signing before blacking out. I'm getting flashbacks of the hangovers just thinking about it. What now? A spaceship? Nope, never heard of anything like that. Don't you two get involved in any big business here without so much as a heads up, you hear me? At the very least, consider letting me in as a key investor. Everyone knows they're here for the Ancient Moon's remnants, but no one's sure why they pulled them down in Nod-krai of all places. Anyway, they've been acting mysterious enough, but if you ask me, that Kuvaki Experimental Design Bureau of theirs up north hides secrets wilder still. Oh, I almost forgot to mention. Sooner or later, you'll no doubt end up doing business with some other merchants in Nod-krai. And someone's bound to mention a place called the Curatorium of Secrets. Listen to my advice.
Do not, under any circumstances, go there, no matter how much trouble you're in. The Curatorium of Secrets? Just a place that handles all kinds of disputes. But the owner will charge you an absolute fortune, and she has a temper to match. Nothing like your friendly neighborhood, Lord Sangama Bay. You're not just saying that to stop your competition from undercutting you, right? When did that little pipsqueak get so sharp? And after I gave them all that info for free, just to win the... What do you mean? Of course not. I'm only thinking about your wallet. I mean, on behalf of your... You're really not convincing anyone, you know. Alright. Business is a cutthroat... business. I won't argue with that. But I'm not lying about that boss lady. Not only did she make it into my top 3 people not to mess with in Nod-krai, she's also in my top 3 people most eager to Ai, a trade in defesa. favors. Seriously? It feels like you're just bad-mouthing your rival now. Fine. If you don't believe me, go see for yourselves. We might both be from Sumeru, but compared to hers, my conscience is so large. Why, you could fill 3 whole palaces of Alcazar's array. But when you realize what I'm saying is true, don't say that good old Lord Sangama Bay didn't warn you. Anyway, don't be a stranger now. We might be in Nod-krai, but don't forget, Dory's doors are... Você precisa vender alguma coisa, né? Não dá nem pra entrar na sua loja. O caldo vai engrossado. Já? Ah, né? If you ever see any stickers on my back, do me a favor and take them off. Malazines like to play pranks sometimes. Dá pra dar cara dela. Lucky us! The line seems to be gone now. Come on. Toma isso, Caterine. Ad Astra. Hey, Catherine! We meet again! How ridiculous. Putz. Huh? They often say that mortals, shackled by their own flesh and blood, may fail to perceive the truth of this world, even when it is right beneath their very noses. Yet I had not expected to have the pleasure to witness such heights of absurdity firsthand. But Paimon must have gotten the wrong person? At second glance, you do seem a bit younger than Catherine. And you certainly sound a lot less friendly. A creator might forgive ignorance, but being mistaken for one of my own creations is beyond all pardon. Look very closely, for standing before you is none other than Marionette, 7th of the Fatui Harbingers. Oh. A Harbinger? Today's encounter is merely a courtesy call. A friendly warning, if you will. You interfered with my work once before, with that little robot. I let it slide. After all, it was nothing more than a distraction, a side project at best. But we are in Nod-krai now, and as such, I strongly advise you not to stand in the Fatui's way. Otherwise, the next time we meet, I might just have to drop all this meaningless etiquette. Oh, please.
You've got some nerve coming out with barely veiled threats like that. You're the one stirring things up here. Oh, perhaps you have misunderstood. Just because Nod-krai lacks a ruler at present, that does not mean it should not be ruled. We Fatui are simply establishing a new order. Yeah, right. More like shady experiments, judging by your massive creepy research facility. I've said what I came to say. What you do next, only you can decide. So why don't you start by using your already limited processing capacity to calculate your even more limited options? É boquinha afiada, hein? And, being the refined young lady that I am, I shall indulge you just this once. Ad Astra Absosk? Ad Astra Abyssosque. Welcome to Nod-krai, Dominion of the Fatui. Pegue ela. Paimon's so mad right now. How can anyone so obviously evil be so annoyingly self-righteous? But if a Fatui Harbinger is here to greet us in person, that can only mean one thing. We'll have to be extra careful from here on out. Paimon hates feeling like she's being watched. Hey! The real Catherine's back! Ad Astra Abyssosque. Welcome to the Adventurers Guild. Cara, seria muito mais legal se ficasse ela, velho. How may I help? I will do everything I can to assist you. You're so much nicer to talk to, Catherine. Please don't leave us again, okay? Ah, cara. This land holds nothing but promise for adventurers from all walks of life. Do you agree? Ad Astra Abyssosque. Ah, traveler. You have come at just the right time. I have something for you. You're certainly very familiar with the kind of work we do. But please take this brand new Adventurers Guild notebook. The Adventurer Handbook is for recording details of your completed commissions and intel on all sorts, whereas this notebook is for recording the marvelous people and wonderful events you encounter on your travels. I hope it will be of help to you. Anyway, that's all for now. My commission is complete. Safe travels, traveler. Ad Astra Abyssosque. Ai. Ad Astra Abyssosque.
Astra. Scroll. Add Astra. Bacana. Que isso, cada... Add Astra. Thank you for complete. Cara, que trilha sonora boa, cara. Word of advice, don't break. Hello. I was just about to start tracking your whereabouts. Did you manage to get everything Aino asked for? I did. What about you? Do you need me to navigate or introduce any more places around town? Not for now. We've seen most of it already. We probably need some time to process everything we've learned, though. Any progress with the spaceship? No. Catherine came back just now, so we asked her, but even she hasn't heard a thing. One possible explanation is the vast stretch of time that has elapsed. Additionally, given the limited resources available in Nod-krai. Understood. In that case, why don't we go ask Aino together? After all, she was the one who salvaged me. Ancient dragon technology and all. If there really are any unusual parts floating around Nod-krai. Good point. And since you keep mentioning her, we're curious to meet this whiz-kid mechanic too. Understood. Then I'll handle navigation as before. ETA at the Clink Clank Krumkake craft shop. 34 minutes. Certo.
I'd take it if I were you. I'm sure it'll come in handy. Oh no! There's a little animal trapped over there! Let's go help it out! Huh? That's weird. Why isn't it responding? The tides of Kuvaki affect everything in Nod-krai. So much so that many creatures have evolved a kind of dependency upon it, growing. So you're saying we need to use Kuvaki? I'm gonna leave it to you guys then. Don't be scared! We'll get you out of there soon! Acabei de matar monte de pássaro, você não falou nada. Jogar orvalho nas folhas. Oh, it worked! Off you go now, little one. Don't go getting yourself caught again. Caralho, música boa. Muito bom. Acho que eu posso pegar esse tempo. Nada nisso. Cheiradeiras.
Mas qual que é o do Flins? É bom se fosse o mesmo da Aino. Isso aqui tudo é dela. Piscina de rolinho. Excessivamente desgastados são descartados como unidades inúteis. Esse troço me machuca. Não. Here we are. The place Aino and I call home. Whoa! So many machines that Paima's never even seen before. And then there's all these little robots. That is correct. It looks like Aino has created 3 more little bots since I've been gone. Aw. Well, you were gone for quite a bit. I missed her too. I want her to see what I've become. Let's not keep her waiting any longer then. Sério? Aino, I'm back. Hmm? Ineffa? You're back significantly earlier than I expected. Like a whole 30 minutes at least. Everything went very smoothly, which saved me quite a bit of time, so I know. Could you turn around for a moment? I know. I've been on my best behavior the whole time you've been gone. She's got chocolate all over her mouth. I know. While I was away, did you strictly abide by my tailor-made snack intake schedule? Oh, of course I did. 1 whole cake, 1 Bolo crumb inteiro? cupcake, and 1 pack of chocolates a day, right? It was either a cake or a crumb cake or a pack of chocolates per day. Oh, shoot. When did you finish the snack stash I left for you? Literally just earlier today. Let me just go run a scan on that. I meant today, a week ago.
And then you restocked an entire week's worth on your own initiative? 2 weeks worth. Hmm. Why does Paimon feel like the roles in this household are pretty much the opposite of what she imagined? Calculation complete. Aino's recommended snack calorie intake for the next 4 weeks. 0. No fair! You're a meanie, Nefa. This is what happens when you break an agreement. Oh, come on! Don't do this to me! I only ate a teeny bit extra every day. Just a teensy bit extra. That is objectively not a teensy bit extra. Seriously? If you'd only arrived half an hour later, I would have had everything cleaned up and you wouldn't have noticed a thing. But now that I think about it, you even said you'd come back a bit earlier than you did, so I wouldn't have to worry. Thank you. But then, you were away so long, and I was so worried about you. Oh. I know. I am very sorry to have kept you waiting. I'm back now. Welcome home. So, will I be able to keep eating snacks as usual now? Negative. Okay. Well, given that I am later than I initially projected, I'll let it slide. Thanks, Nefa! You're the best! I know. Allow me to introduce. It's the honorary knight and Paimon! I know. Uncle Varka talks about you guys all the time. Nice to meet you, I know. And Nefa's told us all about you, too. Huh? Really? She actually said that about me? Well, she's not wrong. Oh yeah, so, you're here to see Uncle Varka, right? A couple of days ago, he suddenly said he had to head out on business. And that... Yeah, we heard about that at the flagship. Did he say what he was doing? Nope. Just told me to take good care of you guys and make sure you feel right at home. Oh, shoot. Please, take a seat. Do either of you need my help with anything? Anything at all? After all, I'm the head of this household. Sure wouldn't know it from that snack tantrum she just threw. A spaceship, huh? From outside to that? Exactly. So, ring any bells? No. Oh, you sure? Nope means nope. Never seen the slightest trace of it. More specifically, by nope, I mean, I've never seen a single piece of tech in all of Nod-krai that might have come from out of this world. Not in any new machines or in any old ones either. What Aino means is that your spaceship almost certainly has not been disassembled nor repurposed as parts for other machines. Oh, so that's what she was getting at. Yep. I've taken apart pretty much all the fun stuff in this city at one point or another, but I don't recall ever seeing any components that were anywhere near that special. So, either your spaceship crashed somewhere it's never been found, or someone did find it and then hid it really, really well. But who would even do something like that? Ramon. Beats me. Maybe someone who thought they could stash it away for a rainy day. Just like how I sometimes hide snacks in the... Anyway, long story short, I definitely haven't seen anything like that. Besides, sounds like it would practically be ancient history by now. If anyone still has any leads on what really happened, it'd be the Frost Moon Scions. The Frost Moon Scions? Huh?
Haven't heard of them yet? Didn't Anafa tell you about their rituals? There wasn't enough time to delve deeper into their history and traditions. What kind of rituals are we talking about? I've never actually seen them myself. Just heard bits and pieces here and there. They say that each of their moon chanters has had access to an ancient relic that lets them see the true past. Not sure exactly how it's meant to work. I can't get my head around anything that can't be explained by either machines or science. Looks like we'll have to try our luck with the Frost Moon Scions. Aw, leaving so soon? Sure you don't want to hang out a little longer? It's getting late, I know, and these two still need to head over to Hisi Island. It would not be convenient for them to linger much longer. Aww. Alright then. Don't worry. We'll be sure to drop in on you as often as we can. Really? You promise? Sounds like my type of visitors. You're welcome anytime. I'll be staying to look after Aino today, so I won't be going with you. Hey, don't sweat it. We'll find our way just fine. I'm glad to hear that. Also, I must admit, I have very much missed the charging bed that Aino made for me. Aí. Are you here to play with me? My name's Aino, and I'm an inventor. Me and Anafa live together. I could Let me down, Kerplunkatron. Seus. Ah, você? Don't worry. São supremo, super ativo. Escada eletricamente cai. 15% de presságio lunar. Ação em mais 20%. CC dela tem que escala. Acho que vou parar por aqui. Certo.